இந்த இங்கிலாந்து மாநகரிலே என்னோட 9th சைக்கிள் ரைடு இப்போ கம்ப்ளீட்டாக சக்ஸஸ் ஆக போகுது. இதோட நான் 250 மைல்ஸ் கிராஸ் பண்ணிட்டேன். கிலோமீட்டரில் சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட 500 கிலோமீட்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ கமிங் பேக் டு த ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த வீடியோ, ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்டயர் அண்ட் 21.5 மைல்ஸ் ரைடு. ஸோ அது வழியாக பிராட்ஃபோர்ட் சிட்டி சென்டருக்குள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தாண்டன் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைம்பிங் தான். ஸோ இதுதான் எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன். தாண்டன் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு தாண்டன்லேருந்து கீஃப்லி ரோடில் கட் பண்ணி ஒரு ரிசர்வாயர் பக்கத்தில் என்னோடய பீக் பாயிண்ட், அதுக்கப்புறம் அது டுவர்ட்ஸ் பிங்லி, அதுக்கப்புறம் பிங்லியிலிருந்து காட்டிங்லி அண்ட் தென் சால்டயர். எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வண்டியை விடவில்லை. வண்டியை விடாம நாள் கணக்கா சுத்திட்டு இருக்கா? என்ன ராமலிங்கம் ஆலைய பார்க்க முடியல. எப்படி இருக்க? நல்லதா இருக்க. நீ எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கப்பா அப்படின்னு நம்ம ஒரு கோரஸை போட்டு முடிச்சுட்டு நம்மளோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சால்டயர் வில்லேஜ் நியர் லிவர்பூல் லீட்ஸ் கனால் பக்கத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு நம்மளோட பாயிண்ட் 1 ஆல்மோஸ்ட் அங்கே கிராஸ் ஆகிட்டோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நட்டில் ஜோன். There is a path. You want to go? Yeah, I can go. Yeah. Are you sure? Yeah, I'm sure. Because, I'm very full. are you waiting for Amma? I'm the only one who's going to do it. Oh, it's not too bad after this bit. ஓ, இதை விட பல பாட்டுகளை பார்த்தோம். நல்லா போயிட்டு இருந்த சைக்கிள் ரைடில் ஒரு சின்ன சம்பவம் ஆகிடுச்சு. இது வந்து சம்மர் சீசன் அப்படின்றதுனால பிளாக்பெர்ரி கொடி ஃபுல்லாக படர்ந்து வேலாம் கவர் ஆகிடுச்சு. ஸோ பிளாக்பெர்ரியில் யூஸ்வலாக பெரிய பெரிய முள் இருக்கும். ஸோ எங்களால் போக முடியல. ஸோ நாங்கள் வேறு ரோடு பிடிக்க போகிறோம். You see all the nettles? We're going to get scratched to hell. We'll go back. It's only to get back onto the path. Can go this way. What do you think? The nettles will kill the feck out of us. Oh, all right, okay. Yeah, it'll sting us. So let's go back. Actually, yeah. Stuck my knuckle there? No, Alright. not hurt. Yeah, I know how it hurts. Alright, it doesn't kill you. It's common in India, you know. Oh, is it? Oh, it's the nettles up. Yeah, there are lots of nettles. நம்ம ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து கரெக்டான ரோட்டு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஒரு சின்ன நட்டில் வேல போய் மாட்டிட்டு திரும்பவும் பேக் டு தி நேஷ்னல் சைக்கிளிஸ்ட் வே. ஸோ பாயிண்ட் ஹப் நம்பர் 3 to 4 இதுதான் வந்து நேஷ்னல் சைக்கிளிஸ்ட் வே. ஸோ ஒன்லி பெடஸ்ட்ரியன் அண்ட் சைக்கிளிஸ்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த வேவை. ஸோ இது டேரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷிப்லியிலேருந்து பிராட்ஃபோர்ட் சிட்டி சென்டர் வரைக்குமே வந்து செப்பரேட் வே, சைக்கிள் வே இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எக்ஸாக்டாக போயிட்டுருக்கோம். சிட்டி சென்டருக்கு உள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தாண்டன் ரோட் பிடிச்சிருவோம். ஸோ யா, ஜஸ்ட் என்ஜாய் த வியூ. ஸோ திஸ் இஸ் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் பிளேஸ் டு ரைட் அண்ட் ரன். முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் த நேஷ்னல் சைக்கிளிஸ்ட் வே. இந்த க்ரீன் கலர் ரோடு வந்துச்சு இல்லையா? ஸோ அது வந்து ஆல் த வே ஃப்ரம் ஷிப்லியிலேருந்து பிராட்ஃபோர்ட் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ நம்ம எக்ஸாக்டாக இப்போ வந்து சிட்டி சென்டரில் இருக்கோம் பிராட்ஃபோர்ட்டில். இதுக்கப்புறம் வந்து சைக்கிள் வே கிடையாது கொஞ்சம் தூரம். ஸோ நம்ம வந்து பஸ் லைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பஸ் லைன் நம்ம சைக்கிளிஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் தாராளமாக. ஸோ இந்த சிக்னல் தாண்டிட்டா ஆப்போசிட்டில் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதுதான் எக்ஸாக்ட்லி பிராட்ஃபோர்ட் சிட்டி சென்டர் ஸ்கொயர். இங்கேருந்து எல்லா மால்ஸ் அண்ட் கிராசரி ஷாப்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் ஆக்சசபிள்.
a bit. Mm-hmm. The first 2/3 is fairly. It's about like that all the way up. All right. It's nothing too bad. How many miles more? For this road, Yeah. 4-5 miles left. We've only done about a mile and a half. It's one straight road. Yeah. You don't turn off. Keep going. Yeah. Wait for Amit. Really? Yeah. How long is it? நம்ம இப்போ இருக்கிற எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிராட்ஃபோர்ட் சிட்டிலேருந்து வெளியே வந்துட்டு தாண்டனோட அவுட்ஸ்கட்டில் இருக்கேன் இப்போது எக்ஸாக்டாக. ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன், பின்னாடி வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் நியர் த ரோட். திஸ் இஸ் தி தாண்டன் அவுட்ஸ்கட். ஹலோ ஆல். ஸோ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ஹில்லு கிளைம் பண்ணியாச்சு, ஃபுல்லாக பீக்கில் ஏறியாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 miles கவர் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். நம்மளோட பார்ட்னர்ஸ் 2 பேர் வந்து என்னை முன்னாடி நான் பின்னாடியே புடனிக்கு பின்னாடியே வரேன். ஓவர்னு இன்னும் வரல, எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியல. ஸோ அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது வந்து இந்த சைக்கிள் ரைடோட பீக் பாயிண்ட் இது. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக டவுன்வர்ட்ஸ் தான். ஹோப்ஃபுல்லி இதுக்கப்புறம் ஈஸியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எக்ஸாக்டாக நான் இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாண்டன் கிராஸ் பண்ணிட்டேன். தாண்டன்லேருந்து கீஃப்லி, ஹாலிஃபேக்ஸ் ரோட். ஸோ கீஃப்லி டுவர்ட்ஸ் கீஃப்லி நின்றுட்டுருக்கேன். ஸோ இங்கேருந்து சின்ன லெஃப்ட் ஒன்று எடுத்துகிட்டு அந்த ரிசர்வாயர், அதாவது நம்மளோட ரைடோட மோஸ்ட் பீக் பாயிண்ட் வரும். முன்னாடி வந்து ஒரு ஹார்ஸ் ஃபார்ம் இருக்குது. படத்துலலாம் பார்ப்போம்ல, அதில் தெரியுதான்னு தெரியல. அவர் புள்ள பாருங்கள். Find your best line. Is it travelling? See my went flying there. எஸ், இதுதான் நம்ம சைக்கிள் ரைடோட பீக் பாயிண்ட். எக்ஸாக்டாக நம்ம வந்து அந்த ரிசர்வாயர் பக்கத்தில் நின்றுட்டுருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து தான் நான் வியூ பார்த்துட்ருக்கேன் இப்போது. கையை விட்டு வெட்டி எத்தனை நாள் ஆச்சு. சக்ஸஸ்ஃபுல்லி
I think it's end of the ride. சால்ட் ஏர் வந்திருக்கேன். டைம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 8:45 PM ஆகுது. ஆக்சுவலாக ஒருத்தர் பின்னாடி வந்துட்டுருக்காரு. ஸோ இன்னொரு 15 மீட்டர்ஸ் 100 மீட்டர்ஸில் ஆஃபீஸ் மீட் பாயிண்ட் வரும். அங்கே தான் ஆக்சுவலாக முடிக்கணும். பட் நான் இப்படி டேரெக்டாக வீட்டுக்கு போகலான்னு இருக்கேன். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் த டுடேஸ் ரைட். See you in the next vlog.